Приветствуем, дорогие радиослушатели. Это Владимир Мельцер, веду передачу «Единство в действии». Как вы помните, эта передача началась несколько месяцев тому назад с той целью, чтобы познакомить вас со специалистами в разных областях, включая страховое дело, а также с различными организациями, которые приносят пользу в нашем регионе и в нашем штате. This is Vlad Meltzer, and I am here to start with you another program called Unity in Action. And by the way, our program takes place at 2 o'clock on Saturday and 3:30 on Monday. Saturday, 2 o'clock, 3:30 on Monday, so tune in. And you will be able to listen to me on the radio through the internet, and also 11:30 Slavic Family Radio. And I do interview people with different specialties, and as well as people that have expertise in different fields of insurance business. So one more time, I interview people with different specialties, and including the people with different expertise in insurance business. My phone number is 503-839-9614. Мой телефон 503-839-9614. Я независимый страховой агент. Today in the studio, I do have one of my partners in the business, which I call Synergy Partners. And his name is Bruce Feller. And he represents a very unique field in the business, merchant services. He's gonna tell us as much as he can tell us on the program. Сегодня в студии находится Брус Феллер. Он является представителем организации, занимающейся то, что мы называем Merchant Services или Payment Systems. In this specific case, we're talking about the Heartland Payment Systems. And he's going to tell us all the details about this. Брус Феллер зовут этого человека. Он является специалистом по Merchant Services. И он сегодня нам расскажет о том, почему нужно работать именно с этой компанией, почему нужно работать именно с ним. In the studio is Bruce Feller, and he's going to tell us specifically why do we need to deal with the company called Heartland Payment Systems. And I'm going to ask from the specific question on the get-go, from the get-go, is to ask him first why this particular service is important to people in these days, in this fast-moving environment. И сейчас я хочу задать ему вопрос, почему этот сервис очень важен для различных бизнесов в нашем очень быстро изменяющемся окружении, в котором мы находимся. So, Bruce, go ahead and answer this hopefully not very complicated question. Bruce, пожалуйста, ответь на этот вопрос, который я считаю довольно простой. And make sure that you're going to give me about 10 words to translate, and I will do my best to just do that. Пожалуйста, ответь на этот вопрос и дай мне примерно 10 слов, чтобы я переводил, и мы будем продолжать дальше передачу. Thank you, Vlad. I first want to thank you for inviting me here to speak with your Slavic community. I'm very honored. В первую очередь я хочу благодарить за то, что меня сюда пригласил, и за то, что я очень благословлен тем, что я сегодня в этой передаче, и что я буду разговаривать с людьми, представляющими славянские общины. Today's business world requires us to receive payment in many various forms. Сегодняшнее окружение бизнеса в той обстановке, в которой мы работаем, требует от нас, чтобы люди получали платежи в различных формах. The most common way to pay today is with credit card or debit card. Более распространенный способ сегодняшних платежей – это оплата кредитными или дебетовыми карточками. I work with businesses directly. Я работаю с бизнесами в первую очередь напрямую. The reason that Heartland is the most important and best to work for Причина, по которой работать с Heartland Payment Services самый лучший вариант для вас, is because we work directly with you, the merchant,
and we avoid all middlemen. Потому что мы напрямую работаем с вами, и у нас нету никаких промежуточных звеньев в нашей работе, в By, work, нашей сервисе. by working directly with the processor, you have the advantage of eliminating the fees from middlemen. Когда вы работаете напрямую с компанией, которая занимается прямой переработкой информации, то вам не нужно делать какие-то дополнительные затраты для платя промежуточным звеньям. Security is also a very important aspect of accepting credit cards. Другой очень серьезный аспект для переработки кредитных карточек связан с безопасностью, когда эти карточки проходят через систему. There is no other company that works in this field that has as strong a security as Heartland. Никакая другая компания, которая работает в этой сфере, нету более четкой security, то есть чтобы сохранялась информация четко, чем то, что делает в Heartland. By working with Heartland, you get to work directly with the people that move your money. Работая с организацией под названием Heartland Payment Systems, у вас есть возможность работать с компанией, которая напрямую перерабатывает эти деньги, которые вы платите. So Heartland represents a direct connection for credit card processing. Heartland представляет прямую связь для переработки кредитных карточек. I would like to get a little more specific without getting too complicated. Я хотел бы быть более специфичным, конкретным перед тем, как я буду говорить какие-то очень сложные формулировки. So before we keep going, we need to be very specific with one thing, is that your company work with businesses. That is correct, with businesses. Значит, компания под названием Heartland Payment Services работает только с бизнесами. Okay. Yes. There are only 7 processing companies in the United States. Всего лишь 7 компаний, которые занимаются переработкой кредитных карточек в Соединенных Штатах Америки. The other 6 companies will work through banks and independent sales organizations. Остальные 6 компаний работают с банками или какие-то независимые организации по продаже merchant services. So I would like to call it merchant services, if it's okay with you. Yes, please. So я буду это называть merchant services, и поэтому мы не будем даже это переводить на русский язык, или можно иначе на русский язык перевести как обработка кредитных карточек или принятие кредитных карточек какими-то различными бизнесами. Out of those 7 companies, Heartland is the only company that will work directly with the merchant exclusively. Heartland является единственной компанией, которая работает напрямую с каким-то бизнесом, который оказывает услуги. Now, the other 6 companies work through the banks like U.S. Bank, Bank of America, Wells Fargo, or they work through an independent sales organization like a broker. Другие компании работают с банками, либо они работают с какими-то брокерами, которые распространяют их услуги. All those layers have to make a profit. So they need to add their profit to the merchant services that they provide to you. Любое звено, которое вовлечено в оказание этих услуг, должно делать прибыль на любом вещи, которую оно делает, пропуская это кредитные карточки через систему. We eliminate those 2 levels. So we work directly with you only, and therefore eliminate those fees.
Мы работаем напрямую с... Can I call those businesses merchants? Would that Yes. be the right way to do it? Yes. So, merch- эта компания merchants. работает напрямую, то, что я бы называл сейчас, используя английскую терминологию, под названием merchants, и она ликвидирует какие-то дополнительные звенья при обработке кредитных карточек, которая называется merchant services. Alternately, there are thousands of companies out there that call themselves merchant services. В конечном счете, огромнейшее количество компаний, тысячи компаний, которые называют себя merchant services. They say they are processors, but they're not. They're independent sales organizations. They are not processors. They are not merchant services. Они называют себя так называемые processors, но они не являются напрямую организацией, которая перерабатывает эту информацию при приеме кредитных карточек. They always promise they have the best price. Они говорят всегда, что у них самая лучшая цена. They always promise they will give you a better price than what you have now. Они всегда говорят о том, что они тебе дадут самую лучшую цену. How could that possibly be if they don't know what you're paying? Каким образом это может быть, если они не знают, что ты платишь сейчас? They make all of these empty promises, but they cannot fulfill them. Они дают эти пустые обещания, но в конечном счете они их не выполняют. Heartland has very direct information. В организации Heartland Payment Systems существует очень прямая информация. Transparency and ethical business practice is the most important for Heartland. Полное раскрытие информации, которая дается, и соблюдение этики, это является самыми важными моментами Heartland Payment Systems. We will not hide the fees that you Мы have не to будем pay. прятать никаких платежей, которые оказывает нам какой-то бизнес. To be transparent, we have to tell you what the wholesale cost is of doing business, which we do provide for you. Для того, чтобы нам быть абсолютно открытыми, нам нужно знать, сколько стоимость этих услуг, которые мы будем вам оказывать. Our pricing is called Interchange Plus. То, что мы называем установлением цен, оно называется Interchange Plus. Without getting too complicated, interchange Перед тем, как нам делать это все очень сложным, interchange означает Interchange is the wholesale cost that is charged by the issuing card company that you must have to pay to them. это называется конкретно установленной оптовой ценой, которую платишь компании по обработке кредитных карточек. We give you that wholesale price. We do not puff it up. We do not add to it. Мы даем вам оптовую цену, и мы ничего к этому не добавляем. We do not add junk fees. Мы не добавляем никаких излишних добавок к ценам, то, что называется junk fees. Middleman companies and banks will add the following fees. Те компании, которые являются промежуточными звеньями по оказанию этих услуг, они добавляют какие-то излишние вещи к цене. They will add PCI fees. Он сейчас называет те платежи, которые могут добавляться к цене банками и другими звеньями промежуточными по оказанию merchant services. Statement fees, batch fees. Он называет платежи по то, что называется, когда люди получают отчеты, которые называются batch fees и так дальше. You will see fees that say Visa authorization fee. Или какая-то, допустим, такая добавка к цене, которая называется Visa Authorization Fee. You will think that Visa gets that money. Because Вы it's there. подумаете о том, что это Visa получает эти деньги, But they don't. но они не получают этих денег. It is a junk fee. Это то, что называется junk fee. Heartland Payment Systems does not add any of these fees. Heartland Payment System не добавляет никаких этих платежей, которые он сейчас назвал.
We are totally transparent in the amount of money that we make for profit. Мы абсолютно полностью открыты для того, чтобы вы увидели, какие мы деньги зарабатываем на этих операциях. We give you the most fair price for the type of business that you are. Вы получите самую справедливую цену по тому бизнесу, которую мы оказываете, или который у вас есть. We will never raise our price. Наша цена никогда не поднимается. Our security is the other most important ingredient. То, что мы называем безопасностью проведения операций, это также является очень особым звеном в нашем бизнесе. You want to know that you are protecting your customers' personal data information. Вы должны быть убеждены, что та информация, которая дается вашим клиентам, она должна быть полностью защищена. When working with us, you work direct, and it eliminates a great deal of risk for being breached. Когда вы работаете напрямую с нами, то у вас нет никакой практически возможности о том, чтобы те данные, ваши персональные данные или данные по бизнесу могут быть каким-то образом захвачены другими незаконными компаниями или людьми. Today's business on the internet is very risky. Сегодняшнее проведение операций на интернете является очень рискованным. Most of the card swiping machines Большинство аппаратов, через которые пропускаются кредитные карточки, which are called terminals, которые называются терминалами, are connected either by a telephone line or the internet line. они используют либо телефонные линии, либо интернетовские линии. When you connect by internet with our credit card machines, you are protected. Когда ты используешь интернет для тех аппаратов, терминалов, которые устанавливаются Heartland Payment Systems, то у тебя есть полная защита. So do you have a guarantee that the data will be protected? Does Heartland Payment System have a guarantee that there is no data breach will take place? Есть ли гарантия о том, что от Heartland Payment System, что не будет какого шанса, что будет так называемая data breach? Yes, thank you. Thank you for asking that question. You're welcome. I'm trying to follow the logic. Yes. So when you work with Heartland and you are using our equipment, Когда ты работаешь с Heartland, ты используешь наше оборудование. we give you a breach warranty. Мы даем тебе гарантию на то, чтобы не будет никакой потери данных. Which means if this information was stolen from you, Если информация будет потеряна тобою, you will have to pay fees, fines, and a forensic audit. то ты будешь платить различные рода платежи, включая то, что называется forensic audit. Heartland gives you the warranty that if this should happen, we will pay all of those fees. Heartland дает полную гарантию, что все эти платежи будут оплачиваться Heartland'ом, если произойдет так называемая data breach или потеря или кража данных. There is no charge for this warranty. И никакой дополнительной платы за эту гарантию нету. We give this to you because you are our customer. Мы даем это тебе, потому что ты являешься нашим клиентом. The security is very important. You, the customer, is very important to us. Сохранность данных для нас очень важна, и вы, как клиент, также для нас очень важны. Our customer service is very easy to work with. Когда вы работаете с нашим сервисом, то это очень легко с ним работать. We do have interpreters at our customer service department. У нас также есть переводчики в наших сервис-департаментах. If we do not have an interpreter for your language there at the time, Если не будет на тот момент, когда нужно переводчик вашего языка, we will connect over the phone with an interpreter of your language. то мы найдем для вас переводчика на тот момент каким-то образом, если нету никого в офисе.
So let me ask another question. Yes. Where are the headquarters of Heartland Payment Systems? Good question. We are located in Jeffersonville, Indiana. Значит, штаб-квартира находится в Джефферсон, Индиана. How long does Heartland Payment Systems have been in business? Как долго Heartland Payment System находится в бизнесе? We began our business in 1997. В бизнесе находится с 97 года. And all this time they have been located at that particular office in Indiana. That is correct. И все это время они находятся в этом офисе в Индиана. And how many representatives of Heartland Payment Systems do we have here in this region, like you, that represent merchant services? Сколько еще других есть представителей по продаже Heartland Merchant Services, как ты, которые находятся в этом регионе? In the Portland metro area, we have about a dozen. Примерно 12 есть представителей, которые, and they focus only on the merchant services. We have a dozen just for merchant services. Yes. 12 человек, примерно, которые занимаются merchant services. How many representatives do you think? And by the way, can you work with people out of state, or they have to be located specifically in Oregon? Можешь ли ты работать с людьми, которые находятся бизнеса за пределами штата Орегон? We could work all over the country. Мы можем работать по всей стране. I personally have customers in Alaska, New Jersey, New York. Он назвал сейчас все штаты, где у него есть клиенты. So they know the name, so I decided to save some time. Yes, yes. So I personally have customers in in many states, and I work with them. Okay. I also noticed that on your kind of resume that you're connected to different trade associations Yes. in the state of Oregon. Я также заметил, что ты связан с различными специфическими ассоциациями в различных отраслях в штате Орегон. We are endorsed by over 250 associations around the country. Heartland Payment Systems получила одобрение, how many altogether? Over 250. 250 различных ассоциаций по всей стране дала одобрение Heartland Payment Systems. We are endorsed exclusively with these companies. Мы четко получили одобрение, подтверждение эксклюзивно этими компаниями. They only recommend us, not several companies, just Heartland. Они представляют только нас и никакие другие компании. So they don't endorse US Bank or Bank of America. I'm not even going the way that as far as that the brokers, but even the major banks, they do not endorse Heartland Payment Systems. That is correct. Correct? That is Значит, correct. эти ассоциации, которые он называет, это различные профессиональные ассоциации. So give me just an example of couple of the associations. So, Oh, yes. эти ассоциации, о которых мы говорим, они представляют собой ассоциации, которые фокусируются на каких-то определенных отраслях. So give us an example of those associations. Certainly. The National Restaurant Association, Национальная ассоциация ресторанов. the American Hotel and Lodging Association. Американская ассоциация отелей и мотелей и ладжи. Those are the two largest in the country. Это две самые крупные ассоциации, которые нас одобряют. Wine America. Винная ассоциация Америки. Without looking at my list, I'm sorry, those are the ones I remember. Okay. Эти три ассоциации, которые я сейчас назвал, это то, что приходит мне на память. What is the process? How you go about the process when you start talking to the business? How does the process go? Каким образом идет процесс, когда ты работаешь с каким-то бизнесом? I meet with the business owner in person or by telephone if they are out of state. Я встречаюсь с владельцем бизнеса по телефону или напрямую персонально. I want to learn about your business and how it works. Я хочу узнать, как работает твой бизнес и как можно больше узнать об этом бизнесе. Once I understand how you do business, Когда я начинаю понимать, как ты делаешь свой бизнес, I can recommend to you the best method to work with Heartland and what equipment you will need.
И я могу определить, какой самый лучший метод работать с Heartland Payment Systems и какое самое лучшее оборудование, которое у тебя необходимо. At that point, I will analyze your statements that you have from your merchant. Let me start again. If you are working with a merchant service company now, I will analyze that statement for you. Если ты работаешь с компанией Merchant Services прямо сейчас, в данный момент, то я проанализирую твои отчеты. And how many months of the statements do you need to see? 3 months. Мне нужно 3 месяца отчетов по Merchant Services. I will then give you a comparison of what it would cost Heartland to process that same month that your current merchant service is И после этого я дам сравнительную анализ, что мы можем сделать через Heartland Payment Systems. So I give you a comparison of what you would have to pay with Heartland compared to what you are now paying. И я тебе дам сравнительный анализ, что ты будешь платить с Heartland по сравнению с тем, что ты платишь сейчас. I am happy to do that to help you. If we do not do business together, it's okay. I would be happy to analyze your statement to tell you if you are overpaying. Мне не обязательно, чтобы вы делали бизнес со мной. Мне достаточно, чтобы вы дали мне возможность проанализировать твой отчет, и после этого ты будешь принимать свое решение. So, and the next question that came up to my mind, right on the spot as you were talking about, следующий вопрос, который возник у меня, когда мы сейчас, ты говорил эти вещи, what are the special benefits, in addition to everything you just said, what are the special benefits that any kind of merchant will receive from Heartland if they will sign up with you, if there are any benefits? Есть ли какие-то дополнительные бенефиты, если какой-то merchant подписывается с Heartland Payment Systems? You will always, pardon me, you will always have fair pricing with us. У тебя всегда будет справедливая цена с нами. You will never have a price increase from Heartland. Никогда не будет никакого увеличения цены. You will always have a breach warranty. У тебя будет гарантия о том, что твои данные будут защищены. You will always have customer service with a person that answers the phone when you call. У тебя всегда будет доступ к сервису, customer service. And by the way, customer service is 24/7? 24/7, 365. Окей. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Доступ есть к сервису в Heartland Payment Systems. Two things about customer service. Две вещи, которые касаются обслуживания. The first is that I am always available for you. Первое — это то, что я всегда доступен для вас. If it is late at night, Если это поздно вечером, you call my service center. ты звонишь в мой сервис-центр. They answer the phone in 6 seconds or less. Они отвечают на телефонный звонок в течение 6 секунд или меньше. And a real person answers the phone. И конкретный человек отвечает на телефон. And that person is the one that fixes your problem. И это будет человек, который исправляет твою проблему. There is no phone tree. Никакого нету так называемого телефонного дерева. So this is a very important moment right now, because what I see is going on in the customer service when people call about any type of things out there, which includes, by the way, an insurance industry as well. Я хотел бы обратить на это внимание, потому что сегодняшние мы живем в такие времена, когда везде, перед тем, как дозвониться до кого-то, нужно еще идти так называемое телефонное дерево, которое он назвал. То есть от одного человека к другому тебя будут передавать. So there is no what you call phone tree in here, and people answer in 6 seconds. That is correct. Absolutely. Значит, никакого нет телефонного дерева, люди отвечают в течение 6 секунд. And any type of language is available if there is a language barrier. Correct. И любой язык доступен, если есть какие-то проблемы, языковые барьеры. What else do you want to say to us in addition that we already discussed?
I would like to tell you what else Heartland does. Я хотел бы сказать еще то, чем занимается Heartland. To go along with our merchant services, Вместе с нашими merchant services we also supply gift cards and loyalty cards. у нас также есть так называемые gift cards и loyalty cards. Yes. The other category that we provide, Следующая категория, которая у нас есть, is payroll. у нас есть payroll. With payroll, you can also have HR service, human resources, Вместе с payroll у тебя также есть доступ к Human Resources Solutions. and we also have 401k for you and your employees. И также есть 401 планы. Our 401k У нас 401 планы, is created by Anthony Robbins, которые идут через Энтони Роббинс, a very famous entrepreneur business advisor. который является бизнес-адвайзер, entrepreneur. And the fee for having this 401k is very low. И платежи через 401 плане очень небольшие. It helps you with your future. И они помогают вам с вашим будущим. Our payroll Когда люди рассчитывают зарплату у нас, Our payroll is available to small to large companies, они также доступны малым и большим бизнесам. from a minimum of only one person Одного человека to 300. до 300 человек. Our payroll is very competitively priced, Насчет зарплаты очень конкурентоспособен and very efficient. и очень эффективен. I wanted to mention a little bit more about merchant services. Yeah, let's go to merchant services because that's the focus of this program. Sure. Sometimes you work with a point of sale system at your business. Иногда ты работаешь с системой, которая называется point of sale. We integrate with 95% of the point of sale companies. Мы представляем... one more time, repeat it again. We integrate, we connect Мы соединяемся с... with 95% of the point of sale companies that you might be working with. С 95% point of sale companies мы соединены. То есть имеется в виду Heartland Payment Systems. Yes. We also can work with QuickBooks. Мы также можем работать соединены с QuickBooks, может быть. And that's just added information. Это дополнительная информация. So, do you think that we covered everything that we need to cover at this particular moment on this program when it comes to merchant services? I think so. I would love to meet with business people and explain it more. Да, мы основные моменты перечислили. И, so one more time, we're talking about Heartland Payment Systems, which is merchant services. This is something that Bruce has a specialty in. And one more time, I wanted to repeat this. Heartland Payment Systems, Bruce Feller is in the studio, and he gave us pretty good synopsis how Heartland Payment Systems can help you. Bruce Beller в студии, находится в студии, и сейчас он перечислил нам все бенефиты, которые дает Heartland Payment Systems, and now it is time for you to share your phone number with the audience. И сейчас ты можешь поделиться своим номером телефона с аудиторией, которая слушает нас. Gladly. My phone number is area code 503-780-4237. One more time, and I'm not going to translate this in Russian because you're not going to have a translator for this. So you're going to be talking specifically with people that will be speaking to you in English. Yes. The phone number, excuse me, the phone number is 503-780-4237. And one more time. 503-780-4237. Значит, вы услышали телефон, вы напрямую выходить будете на Бруса. Он перечислил все бенефиты, которые может оказать, даст
Heartland Payment Systems. Все бенефиты будут перечислены, и, вернее, были перечислены здесь в этой передаче. So all the benefits that you will get from Heartland Payment Systems have been listed here in this particular program, and Bruce will give you more details when you meet with him. И вы от Бруса получите больше деталей, когда вы с ним встретитесь напрямую. And one more time, your phone number, Bruce? 503-780-4237. Меня зовут Владимир Мельцер, я веду эту передачу, которая нацелена на то, чтобы давать образовательную работу, проводить, вернее, образовательную работу с людьми, которые говорят по-русски и по-английски. And this program has a purpose to educate people, the business owners, about different kind of services and the value-added information that you will receive from different experts in the fields. And Bruce, I consider as my, what I call synergy partner. And this is how we got connected. We actually met initially at Best HQ, and you have heard the progress from Best HQ that I had on this on Unity in Action program before. И мы встретились с ним в Best HQ, и он является одним из партнеров по бизнесу со мной. И вы также хотел бы сказать, что он специализируется еще раз на Heartland Payment Systems, и для того, чтобы с ним разговаривать, не обязательно, чтобы вы находились в штате Орегон. And for you to talk to him, you do not have to live in the state of Oregon. He can provide the service for you in all 50 states. Am I correct? That is correct. 50 штатах. So он перечислил все бенефиты, он перечислил все одобряющие инстанции компании под названием Heartland Merchant Services. He listed all the benefits, he listed the process, he gave us the approval from merchant services, he gave us also the difference between the merchant services provided by Heartland Payment Systems and other organizations. И все, таким образом, все вещи сегодня были здесь указаны. Он рассказал обо всем, о чем можно было рассказать сегодня в этой короткой передаче, которая подходит сейчас к концу. Меня зовут Владимир Мельцер, и я эту передачу веду на 2 языках. И мой телефон 503-839-9614. Моя специализация в финансовых услугах, то есть различные виды страхования, пенсионные планы, а также я бы сказал, что финансовое образование конкретно является большой частью того, что мы делаем. Еще раз повторяю, финансовое образование, а также различного вида страховки, financial education and different kind of insurance. This is what I provide along with my partners in this business. My phone number is 503-839-9614. Мой телефон 503-839-9614. Еще раз мой телефон 503-839-9614, 503-839-9614 is my phone number, and our program is coming to the end right now. 503-839-9614, 503-839-9614. Следующая программа будет в понедельник в 3:30. The next program will be at 3:30 on Monday, and we're going to be talking to the city of Gresham. On Monday we'll be talking to City of Gresham. В понедельник у нас будет интервью с представителем City of Gresham, и там вы услышите информацию, которая касается развития, экономического развития общин. And that program will be committed to inform you about the economic development that is taking place in the City of Gresham and other subjects as well. И также будут освещены другие вопросы. Наша программа заканчивается, и мы переходим, можно сказать, к концу программы. И я включаю все, что здесь должно быть включено. One more time, 3:30 on Monday. Tune in at 3:30 on Monday. Listen to the program where I'm interviewing different kind of government officials, community organizations, and experts in different fields. Эта передача посвящена различным интервью с деятелями, которые представляют местные организации, какие-то общественные организации, а также со специалистами в различных областях, которые оказывают помощь бизнесам. Благословений всем вам. До следующей встречи в эфире в 3:30 в понедельник.